Hi dear students, in this video we will discuss about 5 marks important questions. In this video we will discuss about 5 marks important questions with the answers. Okay, the question number 39, it is from the chapter relations and function. So in that chapter we are discussing about 5 marks important questions. Okay, so I am discussing with some most expected questions, and they are very easiest questions. They are very easiest question. If you know the concept of 1 and 2, it is very easy to solve the question. Okay, so first question I am discussing with the first question. Okay, this is very important. It have been asked in many questions paper. Okay, and here just look at the question. Show that the function f from r star to r star, the function always different from one set to another set. Okay, this is the definition. Function is always different from one set to another set, such that it should have a unique image. In its codomain. So each element in a domain, it should have a unique image in a codomain. Then only we can say it is a function. Also we can say mapping. Okay, and the function is defined by the function f of x equal to 1 by x. Here the function what is given, f of x equal to 1 by x. I need to show that the function is 1 and onto. 1 and onto check. I need to check it should be 1 and it should be onto. So why? Because they said show that means it is obviously 1 and onto. So I have to check whether this function 1 and onto agutta ilva. Okay, so what is r star here? R star is non-zero real number. ಈ set ಒಳಗ 0 ಇರುವುದಿಲ್ಲ. r star ಒಳಗ there is no 0 in this set. That is why r star is non-zero real number. Why 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ? Why 0 is not there? Why? Because ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು f of x equal to 1 by x. Suppose if I take x equal to 0, f x equal to 0, what is 1 by 0? 1 by 0 is undefined. Okay, that is why, or else infinity, it will go to infinity. That is why ಏನಾಗುತ್ತೆ, so they give the set non-zero real number. That is why they give non-zero real number. Got it? So see here, before proving 1 and onto, you must know the definition of 1 and you must know 1 onto definition. I can easily crack this question. Okay, so see here, 1 is if f from x to y, the function is defined from x to y. X is a set, y is a set. Let x1 comma x2 belongs to x. I am choosing two elements in x. x1 and x2, choosing in x, such that f of x1 equal to x2 agitandre, the function suppose f of x1 equal to x2 agitandre, it should give x1 equal to x2. If function equal agitandre, elements ಕೂಡ equal ಆಗಿರಬೇಕು. Then only we can say 1 function. This is 1 function. So next one, onto function. Onto ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if you defining the function from x to y, if y is in y, so what is here? I am choosing, okay, this is x and this is y. If I am choosing y here, it should have a pre-image x. ಇಲ್ಲಿ ಏನು f of x equal to y ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ y ಗೆ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, x ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, such that f of x equal to y, it should have f of x equal to y. This is the definition of onto. So let us now prove the question. Show that the function f of x equal to 1 by x is both 1 and onto. So first, so the answer is here. Okay, this is just a definition. You must understand the definition, then you can easily solve this question. Okay, so what is 1 and what is onto, I have understand here. Okay, now I need to check 1 and onto function. So first, write down the given. What is given? The function f from r star to r star. F r star to r star is defined.
and the function is given by f of x equal to 1 by x. F of x equal to 1 by x for all x belongs to R star. Okay. F of x equal to 1 by x given for all x belongs to R star. The first one is 1 1. Okay. The first one is 1 1. So as a definition, I have to choose two elements. Okay. So let x1 comma x2 belongs to R star. Here I have choose x, but here R star. Why? Because the set is given as R star. The set given is R star. That is why I am choosing x1 comma x2 belongs to R star. Now, if f of x1 equal to f of x2, if f of x1 equal to x2, what is function? 1 by x1. Here 1 by x2. Okay. So just cross multiply it. x2 into 1 equal to x1 into 1. So this is nothing but x2 equal to x1. So here we prove here f of x1 you are taking. ನಾವೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ f of x1 equal to x2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ x1 equal to x2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Therefore I can say f is 1 1. F is 1 1 function. Okay, this is what we have proved. Next onto ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ okay, so here in terms x ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ x ನ in terms of y express ಮಾಡೋದು. ಆ x ಏನದಲ್ಲ in terms of y express ಮಾಡಿದ್ರೆ you will easily prove that this function is onto. So now choose let y belongs to R star. Okay, this R star, y belongs to this R star. There exists x belongs to R star. There exists f belongs to R star. Now I need to prove that f of x equal to, so f of x equal to y ಅಂತ prove ಮಾಡೋದು. Okay, f of x equal to y ಅಂತ prove ಮಾಡೋದು. So in order to prove f of x equal to y, okay, in order to prove f of x equal to y, I just have to mention that x ಏನು ಮಾಡಬೇಕು in terms of y ಅಂತ express ಮಾಡೋದು. Okay, so what is given? F of x ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ f of x equal to 1 by x is given function. So here, so ಈ x ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ x ನ ನೋಡೋಕೆ in terms of y express ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ so see here, so see, so f of x equal to 1 by x. Okay, so as of the function I always f of x is nothing but y. I always write f of x equal to y ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. Why? Because y is in function here. So f of x equal to ಏನು ಬರಬಹುದು y ಬರಬಹುದು. So write this f of x equal to y which is nothing but 1 by x. So just replace here. So x is nothing but 1 by y. X is nothing but 1 by y. Just substitute this x as y. Just substitute x in terms of y. ಈ x ಏನು ಮಾಡಬೇಕು in terms of y substitute ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by 1 by y ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 1 divided by 1 by y means this y will become, it will go to upper side, that is nothing but y. So I have choose, so what I choose, y belongs to R star, there exists x belongs to x, and such that I have proved f of x equal to y. So I can say f is onto. So what is the question? Show that f is 1 1 and onto. So I have proved f is 1 1 as well as f is onto. I have choose f of ಏನು ಮಾಡಿದೆ 1 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ onto ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. So if the function satisfying both 1 1 and onto function, if the function satisfying both 1 1 and onto function, then it is called bijective function. Then it is called bijective function. Here f of x equal to 1 by x is a bijective function. It is nothing but a bijective function. Bijective is nothing but it satisfies both 1 1 and onto. So this is the solution of this question. This is the solution of this question. So one more question. Prove that greatest integer function. Prove that greatest integer function which is given by f of x equal to the square bracket function. The square bracket function. Square bracket x. F of x equal to square bracket x ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನರ್ಥ? It is greatest integer function ಅಂತ ಅರ್ಥ. So I need to prove here it is neither 1 1 nor onto. It is neither 1 1 nor onto. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ onto ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ x ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ?
greater integer, it is the greatest integer less than or equal to x ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ greatest integer function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is greatest integer function? So if I give the greatest function ಅಂದ್ರೆ if I give square bracket ಒಳಗೆ so 0.7 ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ 0.7 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು 0. 0 is the less than this value, less than this value, and it is integer. 0 is the integer. So ಏನು 0.7 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 0, ಬಟ್ ನಾಟ್ 1. 1 ಯಾಕೆ ಬರೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 is greater than 0.7. ಹೌದಾ? 1 is greater than 0.7. that is why I have to choose only 0. ಸೊ ಇದೇನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದು? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 1.3 1.3ಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು? 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಬರ್ಬೇಕು? 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಐ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? 2 ಬರ್ತಾವ ಸರ್. ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಐತಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2.1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವ್ದು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇರೋ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? 2 ಅದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ r to r. r to r means real number. real number ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ f of x equal to square bracket of x. f of x equal to f of square bracket of x ಅಂದ್ರೆ it is the greatest integer function. Okay, so first ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ? it is not onto and it is not 1 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 1 1 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, 1 1 ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೈಕ್ ಶೋ ದಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? x1 x2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು 1 to 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಚೂಸ್ 1.3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1.3 ಮತ್ತು 1.9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಆರ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 1.3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ 1.3 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 1.3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ 1.3. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 1.3 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇರುವಂತ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? 1.3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? 1. 1.3 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 ಅನ್ನೋದೇನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 2. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ 1.3 ಏನದ? 1 ಆದ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಚೂಸ್ ದಿಸ್ 1.9. ಎಫ್ ಆಫ್ 1.9 ತಗೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1.9 ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್? 1.9 ಚೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, 1.9ಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1.9 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ 2. 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. 1.9 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1.9 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ 1.3 ಮತ್ತು ಎಫ್ ಆಫ್ 1.9 ಏನದ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 1. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ 1.3 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.9. 1.3 not equal to 1.9. therefore ಇದೇನಾಗಲ್ಲ 1.3 ಮತ್ತು 1.9 ಬೇರೆ ಬೇರೆ, they are not equal. ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ? f is not 1 1. f is not 1 1. got it? so I am choosing two numbers, they are equal functionally, they are equal. f of 1.3 1.9 equal, but
the elements 1.3 and 1.9 are not equal. So this means that f is not 1 1. F is not 1 1. Okay. Value. So you need to show that value doesn't have a pre-image. One value ತಗೋಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಬರೀ 1 2 3 4 ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್ 4.3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4.3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ 4.3 ಏನಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4.3. ಹೌದಾ? ಈ 4.3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ 4.3 belongs to this R ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ. So there, so we know the function, we know that f of x equal to this one is integer function. It is an integer function. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, there does not exist x, there doesn't exist x in R, in a domain this one R, such that f of x equal to 4.3, f of x equal to 4.3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ 4.3 ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗತ್ತೆ, why? Because it is an integer function, there doesn't exist x in R, ಇಲ್ಲಿ x exist ಆಗಲ್ಲ, such that f of x equal to 4.3 ಆಗಬೇಕು. ಅವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, f is not on 2. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, f is not on 2. What they have shown, what they have given, ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, we have to prove this function is neither on 1 nor on 2. So I have proved f is neither on 1, f is nor on 2. Therefore f is neither on 1 nor on 2. F is neither on 1 nor on 2. Okay, important question. Show that the modulus function ಗೊತ್ತಾ, it is a positive function. Modulus function ಅಂದ್ರೆ it is positive function. So f from given f from R to R ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. f from R to R given by f of x equal to mod x. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ mod x ಅಂದ್ರೆ it is always a positive function. It is always positive function. ಅಂದ್ರೆ even if you consider here -3, you will get the value positive, and -4 you will get the positive 4. So this is what the modulus function. So here we need to prove that it is neither on 1 nor on 2. ಇದೇನಾಗಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ on 2 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so the answer is, first write down the given thing. What is given? So given f ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R to R. So it is defining from R to R. So function is given by f of x equal to mod x. F of x equal to mod x for all x belongs to this R. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ R ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, so same as previous question what I have proved. Similarly we just consider the values. ಇಲ್ಲಿ values consider ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಇದು 1 1 ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು on 2 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so see here 1 1. For 1 1 just choose, let us choose -2 and 2. Okay, -2 and 2 belongs to this R.
and we need to check this function is 1 1 or not 2. Just do this. So f of minus 2 is nothing but mod of minus 2, which is nothing but 2. F of minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ರಿ mod of minus 2 ಆಯ್ತು. mod of minus 2 is nothing but 2. It is a positive function, so you will get the positive value. Similarly f of 2 ಅಂದ್ರೆ again it is 2. So see here f of minus 2 is same, f of 2 is same. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು f of minus 2 equal to f of 2. f of minus 2 equal to f of 2. But what about minus 2 and 2? Are they equal? No, because one is positive, another one is negative. They are not equal. So ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು minus 2 not equal. Even then functions equal, elements equal ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು this function is not 1 1. f is not 1 1. So this is true. Function equal ಆಗಿಲ್ಲ, f of minus 2 ಮತ್ತು f of 2 equal, but elements minus 2 and 2 are not equal, therefore it is not 1 1 function. It is not 1 1 function, onto function. So one thing remember ಮಾಡ್ರಿ, ಈ f of x ಅನ್ನೋದೇನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ which is depending from r to r. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, r to r ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೌದಾ. f of x equal to mod x ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ 0 1 2 so on ಹೌದಾ. 0 1 2 so on. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು -1 -2 -1 0 1 2 3 so on up to here. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿರ್ತಾವ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೀಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಡೊಮೇನ್, the negative real number they don't have a preimage. They don't have preimage means this is not on 2, because if you choose -1 this doesn't have any x here. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ -1 ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ -1 ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು f is not on 2. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, let -1 belongs to r. -1 belongs to r. I am choosing here. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ -1 ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ f of x equal to mod x is a positive function, since it is a positive function, there does not exist any x in r. There doesn't exist any x in r here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ x ಇರಂಗಿಲ್ಲ, -1 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ r ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಚ್ ದಟ್ f of x equal to -1, f of x equal to -1 ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, f is not on 2. f is not on 2, right? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, 0 ಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ 2. ಸೊ f is ಏನ, f is neither 1 1, f is neither 1 1 nor on 2. Therefore ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, f is neither 1 1 nor on 2. So this is what the solution. This is, so see here one more important question. Check the injectivity and surjectivity ಅಂತ ಹೇಳ. Check the injectivity ಮತ್ತು surjectivity of the function f from r to r. The function is different from r to r and given by f of x equal to 3 minus 4x. The function ಕೊಟ್ಟಾರ 3 minus 4x. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, we have to check whether it is injective or surjective, and surjective ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, injective is nothing but 1 1 function. injective ಅಂದ್ರೆ 1 1 function. surjective is nothing but onto function. surjective is nothing but onto, injective is nothing but 1 1. got it? Just remember, injective ಅಂದ್ರೆ 1 1, surjective ಅಂದ್ರೆ onto. ಓಕೆ,
If ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೆ 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಎರಡು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 1 or on 2 1 1 and on 2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ solution is solution. You see here. So what is given? Always given f from r to r. The function ಏನು ಕೊಡ್ರೆ real number to real number define ಮಾಡೋದು. function ಅನ್ನು real number to real number define ಮಾಡೋದು. So f of x is 3 minus 4x. f of x is nothing but 3 minus 4x for all x belongs to r. For all x belongs to r. So this is given. f of x is the given function put up. So first one 1 1. 1 1 is nothing but a injective function. Injectivity. 1 1 is nothing but a injectivity. Just got it. Just remember 1 1 is nothing but injectivity. So in 1 1 choose ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ 1 1 ಅಂದ್ರೆ f of x1, x2 choose ಮಾಡಿ. If f of x1 equal to f of x2, then x1 equal to x2. So ಇಲ್ಲಿ prove that 1 1 and on 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we have to do like this. x1 ಮತ್ತು x2 ತಗೊಂಡು f of x1 equal to x2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then obviously x1 equal to x2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here, so see here, let x1, x2 belongs to r. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ x1 ಮತ್ತು x2. x1 and x2 belongs to r. Now if f of x1 equal to f of x2, f of x1 equal to f of x2, what is given function? 3 minus 4x. f of x ಅಂದ್ರೆ 3 minus 4x. so ಇಲ್ಲಿ x1 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 minus 4x1, ಇಲ್ಲಿ 3 minus 4x2, 3 minus 4x1 which is equal to 3 minus 4x2. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಈ 3 ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಾನೆ minus 4x1 equal to minus 4x2. ಹೌದು? ಈ minus 4 ಏನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಉಳಿದಾನೆ 4x1 equal to 4x2. Similarly ಈ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದೇನ x1 equal to x2. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದವ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಈಸ್ f is 1 1. f is 1 1. Okay, we prove that f is 1 1. Next one, onto means surjective. Onto is nothing but a surjective. So surjective function ಹೇಳ್ತೈತಿ f from x to y. If y belongs to y, there exists a x belongs to x. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ y ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, there exists a pre-image x in x such that f of x equal to y. So see here, let us choose the function. Let y belongs to y. But y belongs to y. There exists x belongs to ex. Okay, there exists x belongs to ex. Such that we need to prove f of x equal to y ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is onto. f of x equal to y ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? So now f of x equal to 3 minus 4x. f of x ಅಂದ್ರೆ 3 minus 4x. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, x ನ in terms of y ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. x ನ in terms of y ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x equal to y ಸಿಗ್ತದೆ. So see here, if I choose f of x equal to 3 minus 4x. But f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. f of x is nothing but y. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, f of x is nothing but y ಅಂದ್ರೆ y minus y equal to 3 minus 4x. ಸೊ ಈ x ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, y ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಸೊ y minus 3 equal to minus 4x. y minus 3 is nothing but minus 4x. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 4x ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ 3 minus y ಆಗುತ್ತೆ. 4x ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ 3 minus y. ಸೊ x is nothing but 3 minus y divided by 4. x ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀಗ 3 minus y divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 3 minus y divided by 4. ಈ x ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಈ x ಏನಂತಲ್ಲ ಅದ x equal to 3 minus y divided by 4 ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಈ x ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಸೊ f of x which is given as
3 minus ಏನೈತಿ 4 into 4 into x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟವಿ ನಾವು 3 minus y divided by 4 we got x ಏನೈತಿ 3 minus y divided by 4 ಈ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 minus y ಉಳಿದಿದೆ 3 minus y ಹೌದಾ ಸೊ 3 minus 3 ಈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಈ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ y we got f of x equal to y so let y belongs to y there exists x belongs to x such that we got f of x equal to y ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು f is onto so we have checked x is injective ಆತ f surjective ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು f is bijective function from these two ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು f is bijective function therefore f is bijective function so this is the solution your practice sir okay just it is for our practice sir check the injectivity and surjectivity of the function f is from r to r okay f another r to r very important questions okay f from r to r given by f of x equal to 1 plus x square function another f of x equal to 1 plus x square so ಇದು 1 ಮತ್ತು 1 ಎರಡು ಆತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು it is a bijective function just check 1 ಎರಡು satisfy ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು it is a bijective function ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು just check that this function is injective and surjective ಎರಡು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ so ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತಕ್ಕೆ you can easily do it considering two elements x1 ಮತ್ತು x2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು f of x1 equal to f of x2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು x1 equal to x2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇದು 1 on to ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಚೂಸ್ y ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ x ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ f of x equal to y ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ on to x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus root y x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus root y ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ you will get the answer f of x equal to y then you can show that this is the onto function so ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಎರಡು ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ that is why it is onto that is a bijective function okay this is one question so here one more important question verify whether the function f is defining from a to b f ಅನ್ನೋದು a to b ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ the given by f of x equal to x minus 2 divided by x minus 3 f of x is x minus 2 divided by x minus 3 where a is r minus 3 where a ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ 3 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ r except 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ r minus of minus 1 sorry r minus of 1 ಅಷ್ಟೇ this is r minus of 1 ಅಂದ್ರೆ except 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ is 1 1 and on 2 is it 1 1 and on 2 ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಮತ್ತು on 2 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ f of x1 equal to f of x2 ಹಾಕೊಂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು x1 equal to x2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ on 2 ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ f of x equal to y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ x ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ x equal to 2 minus 3y divided by 1 minus y x ಏನು ಹಾಕ್ರಿ 2 minus 3y divided by 1 minus y ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ f of x equal to y ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ then you can say it is onto function just solve it okay solve ಮಾಡಿ try ಮಾಡಿ this is also very important question so these are very important question from the exam point of view these are the very important what I have solved 6 questions 5 marks in 6 questions solve ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ they are very important okay so if you practice it you will definitely get 5 marks in the annual examination so what I have discussed in this chapter is 1 marks question 2 marks question 3 marks question and 5 marks question they are very important from the exam point of view just practice those and also the given the practice question what I have solved in this class I have given it in the PDF format in the below link of this video ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ PDF ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ PDF ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು
PDF ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ನಾ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PDF ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್.